been? We're prepared, we've got notes. आमच्याकडे नोट्स पण आहेत, आम्ही सर्व तयारीने आलो. So 94 years is quite a long time. 94 वर्ष ही हा खूप दीर्घ असा कालावधी आहे. And he achieved so much. आणि त्यांनी खूप काही प्राप्त केलेलं आहे. And the stories like we've just been hearing, more and more and more will emerge. आणि जशा गोष्टी आपण आता ऐकत होतो अशा अनेक गोष्टी आता पुढे येतील. I've got quite a few stories myself. आणि माझे पण भंतेजी सोबत काही अनुभव आहेत, काही गोष्टी आहेत. But tonight I thought I'd start by just talking a little bit about his early life. तर मला वाटतं की आज त्यांचे जे तारुण्याचं जे जीवन होतं त्याबद्दल बोलून मी सुरुवात करतो. I'm not even that old that I can say I'm speaking from experience. I'm talking about what he's told us in his writings and his talks. तर मी असं म्हणत नाही की मी माझ्या अनुभवातून ते सांगत आहोत, पण भंतेंनी त्यांच्या प्रवचनातून किंवा त्यांच्या लिखाणातून जे काही आम्हाला सांगितलं आहे तेच मी सांगणार आहे. And you might have heard these things before, but they're very interesting. कदाचित ह्या गोष्टी तुम्ही आधी पण ऐकलेल्या असेल तरी पण अजूनही तुम्हाला त्यामध्ये रुची वाटेल. So he was born in London. तर त्यांचा जन्म लंडनमध्ये झालेला होता. His family was poor. त्यांचे कुटुंब गरीब होतं. His father had a job polishing furniture. आणि त्यांचे जे वडील आहेत ते फर्निचरला पॉलिश करायचे. And sometimes his father had no work. आणि काही वेळा त्यांच्या वडिलांकडे कोणताही काम नसायचं. His mother, an ordinary housewife. त्यांची आई जी सामान्य गृहिणी होती. It wasn't a scholarly atmosphere where people had books on Buddhism. आणि त्यांच्या घरी असं खूप विद्वत्तेचं वातावरण नव्हतं की जिथे खूप सारे पुस्तकं असतील किंवा बुद्ध धर्मावरील पुस्तकं असतील. And at 8 or 9 he had something diagnosed with his heart and he had to spend a long time in bed. आणि जेव्हा ते जवळपास 8-9 वर्षाचे होते तर त्यांना एक रोग आहे असं निदर्शनात आलं. त्यांच्या हृदयाला काही रोग आहे आणि त्यामुळे अनेक वर्ष त्यांना बिछाण्यावर घालवावे लागले. He did a great deal of reading. आणि त्यावेळेस त्यांनी खूप पुस्तकं वाचली. He loved reading. आणि त्यांना वाचनाची खूप आवड आहे. He read about, amongst other things, Christ, Muhammad. आणि त्यांनी येशू ख्रिस्त असो, मोहम्मद असो अशा अनेक लोकांना वाचलं होतं. About the Buddha and Zarathustra. झरथुस्त्र आणि बुद्ध यांच्याबद्दल पण त्यांनी वाचन केलेलं होतं. He thought about their teachings and their lives, and he said in the end only the Buddha appealed to him. आणि मग त्यांनी त्यांच्या जीवनाबद्दल आणि शिकवणीबद्दल विचार केला आणि शेवटी बुद्धच त्यांना जास्त जवळचे वाटले. And when he was 12 or 13, the family just had a visit to another city. आणि जेव्हा ते 12-13 वर्षाचे होते ते त्यांच्या कुटुंबासोबत दुसऱ्या एका शहरामध्ये भेट द्यायला गेले. They had not much money, but he had a little bit. तर त्यांच्याकडे असं त्यांच्या आई-वडिलांकडे थोडा पैसा नव्हता, पण भंतेंच्या खिशात काही पैसे शिल्लक होते. And he was walking along the street and he saw a brass Buddha in a shop. आणि ते रस्त्यावरून चालले होते आणि मग त्यांना पितळेच्या एक बुद्धाची मूर्ती एका दुकानामध्ये दिसली. And he immediately knew he wanted it and he used most of his money to buy it. आणि मग त्यांना वाटलं की नाही ही मूर्ती मला घ्यायलाच पाहिजे आणि जे काही पॉकेट मनी त्यांच्याकडे होती त्यातनं त्यांनी ती बुद्ध मूर्ती विकली. And just after that he was walking along and he saw some incense for sale. आणि बुद्ध मूर्तीनंतर ते जेव्हा चालायला लागले तर त्यांना एका दुकानामध्ये काही अगरबत्त्या विक्रीला आहेत असं दिसलं. So he knew all the rest of his money would go on the incense. आणि मग जेवढे काही उरलेले पैसे होते त्या सर्व पैशाचे त्यांनी अगरबत्त्या विकत घेतल्या. So he got back to London. मग ते लंडनला त्यांच्या घरी परत आले. He organized a little table. He was only 12 or 13. त्यावेळेस ते अगदी म्हणजे 12-13 वर्षाचेच होते तर त्यांनी एक टेबल सजवला. He put the brass Buddha on the table. त्यांनी बुद्धाची मूर्ती त्या टेबलवर ठेवली. And he lit the precious incense and burnt it before the Buddha. आणि मग त्यांनी ज्या सुगंधित अशा अगरबत्ती होती ते बुद्धासमोर लावायचे. He said his parents didn't know quite why he was doing it. आता
ते म्हणाले, ते सांगायचे की माझ्या आईवडिलांना काहीच माहित नव्हतं की हा काय करत आहे. But they already knew that they had an unusual son. पण त्यांना एवढं माहित होतं की आमचा मुलगा हा काही अद्वितीय असा मुलगा आहे. And he really was unusual. आणि निश्चितच म्हणते हे अद्भुत असे होते. He was in an atmosphere of Christianity, but even very young, he decided he wasn't going to be a Christian. जरी अवतीभोवती सर्व ख्रिश्चन धर्माचं वातावरण असलं तरी अगदी लहान वयामध्येच त्यांनी निर्णय घेतला होता की ते ख्रिश्चन म्हणून जीवन जगणार नाही. So I said he was a great reader. जसं मी सांगितलेलं आहे की ते खूप वाचन करायचे. At 16 he came across his first Buddhist scriptures. आणि 16 वर्षाचे असताना पहिलं बुद्ध धर्मावरील पुस्तक त्यांनी वाचलं. And he recognized something in them that was true and deep. आणि त्यामध्ये त्यांच्या असं लक्षात आलं की खूप गहन अशी शिकवण, सत्य अशी शिकवण त्यामध्ये आहे. It was a turning point in his life. आणि त्यांच्या जीवनाचा तो टर्निंग पॉइंट ठरला. He knew he was a Buddhist. आणि त्यांच्या लगेच लक्षात आलं की ते बौद्ध आहे. And since that time he's always been a very sincere Buddhist. आणि त्या क्षणापासून ते खूप प्रामाणिक असे बौद्ध म्हणून जगले. So as we hear stories like this and stories we've been hearing tonight, we start to appreciate his really great qualities. आणि जेव्हा अशा प्रकारच्या आपण भंतेंबद्दल काही गोष्टी ऐकतो किंवा आज संध्याकाळी बाकी लोकांनी ज्या गोष्टी सांगितल्या त्या ऐकतो तर आपल्याला त्यांचे जे सद्गुण आहेत, त्यांचे जे गुण होते ते आपण अनुभव करू शकतो, ते समजू शकतो. And when we appreciate that, we sort of feel a bit the same as when we see beauty. आणि जेव्हा आपण तसं पाहतो तर आपल्याला असं वाटते की आपण काहीतरी खूप सुंदर असं जे वस्तू बघत असतो, सुंदरता बघत असतो, त्यावेळेस आपण तो अनुभव घेत असतो. If we see a beautiful lotus flower, perfect, our attention goes straight to the lotus flower. आणि जर एखादा खूपच सुंदर पूर्ण उमगलेला असं जर कमळाचं फूल आपल्याला दिसत असेल तर आपलं पूर्ण लक्ष त्या फुलावर लागतं. No willpower is required. आणि त्यावेळेस आपल्याला जाणून बघून आपली इच्छाशक्ती वापरण्याची गरज भासत नाही. If you see a sparkling jewel, your attention goes straight to it, no willpower. आणि जर एखादा तेजस्वी रत्न जर आपल्याला दिसेल तर काही शक्ती न लावता आपण आपलं लक्ष त्या रत्नाकडे जात असतं. So over the years, this is how I think many people will regard Bhante Sangharakshita. आणि मला वाटतं की अनेक वर्षापर्यंत भंते संघरक्षितांना लोक अशा प्रकारे बघत होते. It's a beautiful lotus, a sparkling jewel. आणि ते एक खूपच सुंदर असं पूर्ण उमगलेलं कमळाचं फूल होते, एक सुंदर असं रत्न. There are so many qualities that you can draw out from his life. भंतेंच्या जीवनामधनं अनेक गुण आपण बघू शकतो. But the one that comes to mind is he created the Triratna. आणि एक गोष्ट माझ्या मनात येतं की भंतेंनी त्रिरत्न बौद्ध महासंघ निर्माण केला. And here we are. आणि त्या संघात आपण इथे आहोत. And it's very hard for us now to appreciate just what an achievement it was. आणि आज आपल्याला हे समजणं खूप मुश्किल आहे की भंतेंची किती मोठी देणगी आहे, किती मोठी प्राप्ती आहे. We have a completely different sense of diksha to other Buddhist groups. दुसरे जे बौद्ध शाखा आहे, बौद्ध लोक आहेत, त्यांच्या तुलनेत आपली जी दीक्षा आहे ती अगदी वेगळी आहे. Now some of the qualities that he must have had to set up the Triratna are firstly courage. आणि त्रिरत्न बौद्ध संघाची स्थापना करण्यासाठी जे काही गुण त्यांच्यामध्ये होते त्यातले सर्वात महत्त्वाचा गुण होता साहस. It was a very radical thing to do. आणि अशा प्रकारची गोष्ट करणं ही खूप अद्भुत अशी बाब होती. There was the rest of the Buddhist world practicing in very conservative, conventional ways. He takes off in a new direction. पूर्ण जगातील जे बौद्ध आहे परंपरागत पद्धतीने बुद्ध धर्माचे आचरण करीत होते आणि भंतेंनी अगदी त्याच्या विरुद्ध अशी दिशा पकडली. He was sure of what he was doing, so he had confidence. आणि भंतेंना पूर्ण स्पष्टता होती की ते काय करीत आहे आणि त्यामुळे त्यांचा पूर्ण विश्वास होता. Secondly, he was a great scholar. दुसरी गोष्ट ते महान असे विद्वान होते. He looked closely into the early Buddhist scriptures and saw what the Buddha meant
by discipleship, by being a follower. आणि त्यांनी बुद्ध धर्माचे जे सुरुवातीचे जे साहित्य आहे त्याला खूप गंभीरपणे त्याचा अभ्यास केला होता आणि बुद्ध जे शिष्य आहे शिष्य आणि त्यांचे गुरु यांचा काय संबंध आहे याबद्दल त्यांनी खूप गंभीरपणे विचार केला. And it was from that deep understanding that he decided to have a new kind of diksha. आणि त्या सखोल अशा ज्ञानातनं त्यांनी नवीन प्रकारची दीक्षाविधी निर्माण केली. And he had a deep spiritual understanding of the kind of sangha that the world needs. आणि जगाला ज्या प्रकारच्या संघाची गरज आहे त्या संघाची सखोल अशी अंतर्दृष्टी त्यांच्यात होती. And then he had to start the sangha and cultivate it just like a gardener would cultivate a beautiful flower. आणि त्यांनी संघाची अशी सुरुवात केली की ज्या प्रकारे एखादा बागवान एखाद्या बगीच्यामध्ये झाड लावतो आणि त्या झाडांची आणि त्या फुलांची काळजी घेतो. Starting from nothing. आणि त्यांनी काहीही त्यांच्याजवळ नसताना तिथपासून सुरुवात केली. He needed a lot of shanti, a lot of patience. आणि त्या गोष्टीसाठी त्यांना खूप शांतीची खूप सहनशीलतेची गरज होती. His early disciples were just ordinary people, not very spiritual. त्यांचे जे सुरुवातीचे जे शिष्य होते ते अगदी साधारण लोक होते, ते काही आध्यात्मिक लोक नव्हती. He needed a lot of maitri. आणि त्यांना खूप मैत्रीची गरज होती. And he had his own emphases, especially on friendship. आणि मित्रतेवर त्यांच्या विशेष असा जोर होता. So he created this worldwide network of friendships. आणि म्हणून त्यांनी जगामध्ये मित्रतेचे एक जाळं पसरवलं. Don't think many people could do that. असं विचार करू नका की खूप सारे लोक हे करू शकतील. But there's another way, even again, of appreciating Sangharakshita. आणि भंते संघरक्षितांची प्रशंसा करण्याचा अजून एक मार्ग आहे. He loves nature, he loves art. भंतेंना निसर्ग खूप आवडायचा, भंतेंना कला खूप आवडायची, including the art of poetry. आणि त्यांना कविता खूप आवडायची. And he was a bit of a poet himself. आणि भंते पण स्वतः एक कवी होते. So we're going to treat you with a few of Bhante's poems. आणि म्हणून आम्ही तुम्हाला सर्वांना भंतेंच्या काही कवितांची मेजवानी देणार आहोत. Just to finish off this talk. तर या प्रवचनाची शेवट मेजवानीने होणार आहे. So the poems express the beauty of words and poetry. कवितेमधून कवितेची आणि शब्दांची सुंदरता अभिव्यक्त होत असते. But they also express deep spiritual understanding. पण त्यातनं गंभीर असे आध्यात्मिक अंतर्दृष्टी आहे ती पण व्यक्त होत असते. Sometimes we try to explain spiritual truths with a lot of complicated ideas. काही वेळा जे आध्यात्मिक ज्या बाबी असतात, आध्यात्मिक सत्य असते, त्याला खूप आपण गुंतागुंतीच्या शब्दांना व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करत असतो. That's one way, but sometimes a simple poem goes deeper into our hearts. ती एक पद्धती आहे, पण काही वेळेस अगदी साधी एक कविता आपल्या हृदयाचा खूप खोलवर जाऊ शकते. So I'm going to read a short English poem, and then you're going to hear it in Hindi or Marathi. Marathi. And then you're going to hear it in Marathi. Hindi में. Okay. So म्हणजे अचल जे आहे ते मराठी इंग्रजीमध्ये कविता म्हणणार आहे आणि त्याचा हिंदी अनुवाद मी करणार आहे. So it's a double act. Okay, first one's called meditation. पहिली आहे ध्यान. So I'm going to read the lot. Here perpetual incense burns, the heart to meditation turns, and all delights and passions spurns. 1,000 brilliant hues arise, more lovely than the evening skies, and pictures paint before our eyes. All the spirit's storm and stress is stilled into nothingness, and healing powers descend and bless. Refreshed, we rise and turn again to mingle in this world of pain, as on roses fall the rain. अगरबत्ती की खुशबू, शांत मन, हजारों रंग, सभी सांसारिक दृश्यों से अधिक सुंदर. तूफानी बादल शांत है,
हमारा शरीर उपकृत है, हमारे मन के भाव भर गए हैं, हम ध्यान से उठते हैं, तब हम दुनिया से मिलते हैं जैसे गुलाब के फूल बारिश के बूंदों से। The second poem is called Remembering the Retreat. दूसरी जो कविता है वो है एकांतवास की याद करना। It's about a short retreat he did with a friend. हाँ, तो ये छोटा सा एकांतवास है जो उन्होंने उनके मित्र के साथ किया था। At the wood's edge, a solitary hut, sharing my quiet room, a single friend. Here on the table, 2 or 3 books of verse. There on the shelf, half a dozen frost-blackened violets. Hour after hour, we exchange only a few words. Day after day, I polish a single poem. Who would have thought it? A whole world of content found in these things. एकांतवास। एक शांत कुटिया, जंगल के किनारे, केवल मैं और मेरा मित्र। टेबल के ऊपर कुछ मुरझाए फूल और कविताओं की 2 किताबें। हम घंटों बैठे हैं, हम चंद शब्द ही बोलते हैं। कई दिनों तक मैं एक ही कविता को सुधार रहा हूँ। मुझे उसे खत्म करने की कोई जल्दी नहीं। इन सरल बातों में बहुत आनंद है। So the third poem is called White Calf. तो तीसरी कविता है सफेद रंग का बछड़ा। Now I said that Bhante Sangharakshita has many wonderful qualities. One of them was his Maitri. तर जसं आपल्याला सर्वांना माहित आहे की भंते संघरक्षितांमध्ये खूप सद्गुण होते, पण त्यातला एक महत्त्वाचा गुण होता तो म्हणजे मैत्रीचा. So I'm not going to read this poem, but I can tell you it's about Maitri. तर ही कविता मी वाचणार नाहीये, पण मी सांगू इच्छितो की ही कविता मैत्रीबद्दल आहे. It's about how his Maitri just comes up naturally and strongly. आणि या कवितेमध्ये त्यांची मैत्री कशा प्रकारे उचंबळून आली होती ते त्यांनी दर्शविले. For many people, it's one of his favorite poems. अनेक लोकांसाठी ही जी कविता आहे ती त्यांची एक आवडती अशी कविता होती. थकान भरे दिन के बाद हम रेतीले जमीन पर लेट गए. पेड़ के नीचे शांत अंधेरे में हमने तारे देखे. पेड़ की शाखाओं में से पूर्ण चंद्र देखे. जल्दी नींद आ गई, लेकिन अचानक हम जाग गए. तारे छिप गए थे, बारिश आ गई, पेड़ हिल रहे थे. एक छोटे मिट्टी के झोपड़े में हमने सूखी घास का बिस्तर बनाया. वहां बिजली की गर्जना सुनते लेट गए और फिर से हमें नींद आ गई. मैं सुबह जल्दी उठा. तूफान गुजर गया था. सूरज की किरणें तेजस्वी थी. खुले दरवाजे से चमक रही थी. मेरे बाजू में घास पर मैंने एक छोटे सफेद गाय के बछड़े को देखा. बहुत शांति से सोए हुए. उस छोटे से जीव के लिए मैंने बहुत प्यार अनुभव किया, जैसे माँ करती है अपने अबोध बच्चे के लिए. और तब मैं समझा एक स्पष्ट क्षण में वैश्विक बंधुत्व के रहस्य. So I said he not only loved the arts, he loved nature. तो जैसे मैंने कहा कि भंते जी को केवल कला ही पसंद थी ऐसा नहीं, उन्हें निसर्ग भी बहुत पसंद. So we're going to finish with 2 short nature poems. तो इसलिए हम जो इसका अंत जो है वो निसर्ग के ऊपर के 2 छोटी कविताओं से करने वाले. The first is called Mountains.
पहली जो है वो पर्वत. Golden in laughing sunlight, silver in mist and rain, I see thee, mighty mountains, tower heavenward from the plain, and pray my heart unmoved by sweet joys and sufferings dire, like thee through clouds and sunlight, may upwards still aspire. पर्वत. सुबह की आभा में सुनहरे, बारिश और धुन में चांदी से, वो महान पर्वत जमीन तट से कितने ऊंचे हैं. मैं इन पर्वतों जैसा बनूं, बादल, धुंध और सूर्य प्रकाश में सदा ऊपर उठते हुए जीवन की खुशी और गम से ऊपर. And finally, a poem about a beautiful green river. और आखिरी की जो कविता है एक बहुत ही सुंदर ऐसे नदी को लेकर. The ashes of all my heartaches, the dust of 100 dreams, are swept away in an instant, when forth one white peak gleams. After long storm and struggle, my heart with quietness fills at the curve of this jade green river, the sweep of these dark blue hills. सौ हरी नदी, सौ सपनों का दुख एक क्षण में विलुप्त हो गया, एक सफेद पर्वत के दर्शन से, उस गर्द हरी नीली नदी को देखकर और उस नीले पर्वतों के मोड़ को देख मेरा हृदय पूरा खिल गया.